Maayong adlaw sa tanan. Kumusta mo? Let's practice another set of expressions this week. You've probably learned these expressions many times before, so they may already be familiar to you. However, in this video, we'll practice using them in different real life scenarios. Let's learn them through short and natural dialogues so we can see how to use them and how to respond when someone says them. First is ako si blank. That means I am blank. So your name. Situation: meeting your partner's family or relatives for the first time. Maayong hapon. Kinsa man ni? Maayong hapon. Ako si David. Uyab ko ni Ana. Ikaw di ay si David. Kumusta? Oo, maayo ra ko. Kamo, kumusta? Nalipay ko nga nakaila ko ninyo. Kami sad. Maayo kay nakalaag mo din he. Situation: visiting the province and meeting a relative who does not recognize you at first. Kinsa gani kaday? Ako si Mia, anak ni Lorna. Hala, anak di ay kanilor na. Wala na ko kailan nimo. Otya, murag bata pa ko atong nakaanhi ko. Situation: introducing yourself to your wife's niece through a video call. Hello, kinsa ka? Hi, ako si Howard. Uyab sa imong Auntie Denise. Kinsa ka? Hi kuya, ako si Jane, pag-umangkon ni Auntie Denise. Hi, Day. Mayong panag-ilan nimo. Asa si Auntie Denise nimo? Nagluto pa si Auntie ya. Tawga palihog, Day. Ingna na ako. Next expression is Taga blanco. It means I am from, then your country. Situation: meeting with your wife's cousin and having a conversation. Taga-asa ka? Taga-Amerika ko. Mao ba? Dugay na ka diri? Dili pa kaayo dugay. Situation: visiting your grandparents' house and meeting a neighbor. Maayong buntag, karon pa ko nakakita nimo. Tagasa di ay ka. Maayong buntag sad. Taga-Amerika ko. Bana ko ni Jasmine. Mao ba? Ikaw di itong bana sa apo ni Nanay Feli? Oo, ako. Nianhi mi para mobisita kang Nanay Feli. Situation: having a conversation with your aunt. Taga-asa gani imong uyab day? Taga Dumaguete tita, pero naa na sila sa Canada. Mao ba? Dito siya nagdako sa Dumaguete? Medyo tita, murag hangtod 8 anyo siya sa Pinas. Sa Canada na sila nagpuyo karon, magbalik-balik lang sila dire. So the next expression is blanco. It means I am. So you can say your status, your condition, your role, or your job. Okay? Situation: telling your job and the duration of your stay here in the Philippines. Unsay trabaho nimo? Engineer ko. Diri nakakaron sa Pilipinas nagtrabaho? O sa pagkakaron. Mga tulo na ka bulan ako diri. Mao ba? Naanad na ka diri? Hinay-hinay pa pero okay ra. Situation: your relative asks you about your status. Minyo na ba kaday? Dili tita, single pa ko. Sure oy, estudyante pa di ay ka? Abi na ko ni graduar na ka. Dili tita, ni graduar ko ni aging tuig. Wala pa lang ko nagminyo. Situation: telling about your age and your status. Pilay edad nimo. 28 na ko. Minyo na ka? O, minyo na ko. Let's practice. How do you say this in Cebuano? I am David. Ako si David. I am Mia, Lorna's child.
Ako si Mia, anak ni Lorna. I am Jane, niece of Aunt Denise. Ako si Jane, pag-umangko ni Auntie Denise. Where are you from? Taga-asa ka? I'm from America. I'm Jasmine's husband. Taga-Amerika ko, banak ko ni Jasmine. They live in Canada now. Sa Canada na sila nagpuyo karon. I'm already 28 years old. 28 na ko. I just haven't gotten married yet. Wala pa lang ko nagminyo. I'm a student. Estudyante ko. Well done. Thank you for joining our activity or exercise. Are you familiar with our example dialogues? Practice them more. For those who are just starting to learn Bisaya, we now offer a new beginner course. Here is an overview of the lesson flow. You can find more details on our website. Each lesson comes with a set of useful phrases and example dialogues based on real life situations. This course is designed for beginners who want to start communicating through conversation, texting, and everyday situations, with less emphasis on structure and in depth grammar rules. Feel free to reach out to us for more details. I'm looking forward to studying with you soon. Hangtod diri lang sa takaron, daghang salamat sa inyong suporta ug sa pagtan-aw sa among mga video. Ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, and hit the bell button para updated mo sa daghan pang Cebuano Lessons. Sa sunod na sad, padayon sa pagtuon.